Asinivusele sinimukele emazwi amahlelo emhlehlelweni Kusile breakfast show nivusela ngilungelele makagula siyabonga ukuthi kethe kuvuka nathi lo mhla ekseni 3 enyangeni yelwethu umnyaka ngo2022 ngolesine kukhumbuta nje ukuthi ungakhona ukubukela hlelo Kusile breakfast show ka YouTube kanjalo nasecingweni lakho mangabe download Eswatini TV app namhla kehlelweni sita bese buke tona tindzaba tebuchwephesha nje kuphela sitabe sibuka kabanti ukuthi ngabe bochwephesha emhlabeni wonke ngibuphi ubuchwephesha lobusha lasebabakhile bese kuthi ngale kwa7 nakuphela tindzaba tensimbi esikhombisa sitabe sikhulumisana nalabasuka khona etiko letekwatisa kanye nalabasuka elibandleni la ka Isicom kuleliviki kodwa kumla ukuthi iministry kanye nalo lelibandla ngebambisana basokumise timfo letimbili lokuyi National Cyber Security Awareness Month kanye ne National Cyber Security Strategy lesaqala mhla ngeminyaka wa 2022 siyato siphele ngeminyaka wa 2027 izabele enkulu ke lena kangangobe i-cyber security izabele enkulu letekwa mhlaba wonke ma estimates nje ayaveta ukuthi cyber crime is estimated to cost Africa imali lenganga 4 billion US dollars imali lenkulu lena leyendiwa lebangwa ngobugebengu lobendekako ngetebuchwephesha sibe sikhomisana nabasuka khona etiko kanye nelibandla iEsicom dinengiliti imibiko lesebikiwe nje kusukela kucalelo umnyaka nasikhomisana naye lapha head of fraud emaphoyiseni babetshele ovetera ukuthi sokucalelo umnyaka imibiko nje sebavele bacalile ukuyitfola abantu labagebengiwe ngekusebenzisa bona buchwephesha kakhulu kade nje kule nyanga lesuka kuyo inyanga yemphala kubikelo lokuthi bamhla bangentulu kwelishumi sebavele baboshiwe basetandleni temaphoyisa kulandzela ukuthi bende bugebengu lobuhambisana nabo buchwephesha siyakhumula ukuthi kwekokabane umuntu lobeka phinze agebenga abamhla abadzala abatshela ukuthi usuka ehovisini leliphinandvuna nkulu afuna kubasita ngemali tabo mobile money kwakhanzakala ukuthi bekabebela dona letimali babetsheleke wavetela ukuthi loyo mumflo yamaphoyisa agcina mfolile lokwavela ke ukuthi abeshintsha lelive lakhe atenda kwangathi umumfo wesifazane kanti ngeliciniso lonke bekuyindvodza so wazivetela ukuthi baningi bamfu labende lobugebengu lobu kungako kungalezo zafuthi ukuthi kubalekile ukuthi sive satiswa sifundziswe ngabo lobugebengu lobu sabe sibuke tona ke tebuchwephesha lo mhla ehlelweni Kusile breakfast show asasakhefu nasibuya sasathi zabade futhi ekucala Tani malangan chocolate. Nang to wanchito nang sadla batang kabusha nang love bokos. Usafaka na 20 rand. Temne tumane ati. Lo gift yiki ukusebenzisa utakhonza uphila ubeke singwa etafuleni. Mina sengimelele umngane wami bese sihamba sophanda. Shemu ngichasha maye mahle ebonile. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwumuntu lothanza ukuthi info ingafa ngikhona. Izile life lesiyakiyo umuntu ngangemuntu kuyafuna at least abe nawo 3 skills in life. Mina ngibonga kakhulu ngoba so ngatsala kusebenza lo msebenzi abadinga ngisupport labantu. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimize sikuvusele nawo lo sanza kusivulela sawungena etizamente futhi ekucala
Indvuna itakwatisa inkosatana Sikhanyiso ithi litiko layo litayisebenta indzaba yekutsi emalunga ephalamende akhone kubikela sive ngemisebenzi yentfutfuko lechubekako etinkhundleni tawo asebentisa imisakato yahulumende lekungumsakato wemoya kanye namabonakudze. Indvuna ivete loku ngesikhatsi yetfula umbiko wokusebenta kwelitiko layo kulesigaba sesibili semnyaka timali wahulumende umnyaka wa 2022-2023 ngaphambi kwelikomiti lelibuka kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu. Ngemuva kokuthi indvuna yetfulwe inkulumo yayo emalunga ephalamende yabe seyakhulumisa tindzaba letimbalwa letifaka ekhatsi kumiswa kwemalunga ephalamende emisakatweni yakuleli kanye-ke nekutfutfukwa kwemsakato wemoya kanye newetitfombe. What is the content of Eswatini TV? Ifana ne-SBS. You know, Honorable Minister, you need support yalendlu. Kulama programs lamasha e-BIS. Kufake naletinkhundla bakhone labahlonishwa kukhuluma ngalama developments lese entekile kuletinkhundla. Indvuna inkosatana Sikhanyiso seyiphendvula ithi litiko lifisile ekutheni nemalunga ephalamende akhone kwetfulela sive loyo misebenzi leseyendiwe. Kukhona lolo wakhipha lesijubo sekwekuthi emalunga ephalamende akubedele kakuvetako esiveni noma kude kusakata noma kubomabona kudze kwendeka ngingafiki nami ehovisini ngathi nangubutisisa ukuthi kulisitaphi live lokho bathi awucha i-government communication ayikho phansenu vele ikulamanye ematiko la kungikhona kwaphuma khona letijubo lokushotha kusindvo yalamuhla indvo yayitolo le indvo lesifisa ngokuyishintsha ngoba ayilisiti live ikakhulu kuletikhathi lesesiphila kuto tabo social media la tindzaba setitfolakala khona etincingweni ukhanze ukuthi the mainstream media is not in charge of the narrative, and we know that he who controls the narrative controls the people. Sidingisha thini ekugcineni kwako konke. Indvuna ithi ekuthuthukiseni umsakato wetitfombe litiko liceceshe bakhiciti betinhlelo labatimele ma-independent producers labalikhulu nemashumi lamathatfu nesitfupha ekubhaleni nasekukhiciteni tinhlelo nemafilimu etindzabeni kubika Sondomlangeni naSikhumbuzo Dlamini ephalamende. Indvuna yamabhizinisi imanxeba khumalo seyivule ngalokusemthethweni inkampani ye-Invert Pty Ltd lekhicita staputapu sashukela. Le nkampani leyakhele kumathapha yathembisa eminyakeni ophelile ngenyanga yeNkhwekhweti ukuthi itawucala ibhizinisi yalolu hlobo. Indvuna manxeba khumalo ithi lokhu kuyakhomba ukuthi liphupho lengonyama lekukhanga abahlanyeli timali liyafezeka. Le nkampani le libito layo kuyi-Invert seyicashe eMaswati langetulu kwema-20 kanti ihlanyele imali letigidzi letilikhulu temalangeni. Indvuna yamabhizinisi manxeba khumalo uthi lokhu kufeza umgomo wahulumende wekwakha ematfuba emisebenzi kanye nekukhanga abahlanyeli timali labachamuka kulamanye emave. Sisabuke loku expanda mhlawumbe le industry yethu yashukela. One of the things lesishumayelako kule industry ukuthi asente lokhu lesithi value addition. Singamix nje lo shukela le ukhanze ukuthi le misebenzi yeconverter le shukela seyendeka ngale mhlawumbe esikhwahlande noma eEurope noma ngukuphi, but le conversion siyende la khaya sale kuhamba la khaya sevele kumle product lebe bayenda le sikwendelani lokho sikwendela ukuthi imisebenzi ibuye la khaya sikwendela ukuthi bantu bacashwe la khaya sikwendela ukuthi umnotho ukhule la ekhaya and siyakhuthata kakhulu lokho silitiko la ka-commerce senguhulumende. Umphathi wale nkampani Jeremy Kapoya uthi live leSwatini lingumhlaba lovunzile wekuvula emabhizinisi. Eswatini is a very attractive investment opportunity within the SADC territories. The support from the different ministries have been exceptional. There are a certain amount of benefits to consider, financial, tax breaks, to consider an investment in Eswatini, and just generally the warm-hearted welcome that you get from all the astute population. Kapoya uthi le nkampani kubhekeke ukuthi yakhe imali lelinganisela etikithini letingemakhulu emalangeni ngeminyaka 200 million kanti itawuphindze icashe eMaswati langetekile uma kwakhiwa sigaba sesibili sayo. Etindzabeni teSwatini TV kubika Sifiso Nxumalo ngikumathapha.
Indvuna yelitiko letangephandle nekudlelana nalamanye emave Kusile Dladla ithi lelitiko liyachubeka nekucinisa budlelwane nalamanye emave nekutfolela emaswati imifundzate leniketwa ngulamanye emave. Indvuna bekhuluma ePhalamende ngesikhatsi yetfula umbiko wekusebenta kwalelitiko wesigaba sesibili semnyakatimali wahulumende. Ngalesibili indaba esikhulu ichubekile nemsebenzi wekudzingidza imibiko ekusebenta kwematiko ahulumende wesigaba sesibili semnyakatimali wahulumende wa 2022-2023 lochutshwa ngemakomidlabi kwekusebenta kwalamatiko khona endlini yabayesikhulu. Indvuna yelitiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave Kusile Dladla setfulela lelikomidi lelihloniphekile sandvulelo sayo ivetile kutsi lelitiko liyachubeka nekwakha budlelwano nalamanye emave kute kukhangeke bahlanyele timali live litfutfuke liye embili. Indvuna ivetile nekutsi lelitiko liyachubeka futhi nekutfolela emaswati imifundzate kulamave. Ngikhuluma nje bothishela labanyenti sebawendile ema-application labanye bashito ukuthi sebawendile nema-interview. Njengaloku sichubeka siyi-foreign affairs siyisebenta indzaba ye-employment ngaphandle kwelive. Bantfwana bethu batawudayela emaswati akakudayeli kuphume ekhaya alikhondile elikhaya kakhulu kepha it's high time sesicala kuba adventurous sitokhona ukuthi sibuke ngaphandle ukuthi kwentekani sitokhona kudevelopa live lakithi. Emalunga endlini sekadzingidza umbiko wendvuna alivumisile lelitiko ngekuchubeka nekwakha budlelwane nalamanye emave ikakhulukati khona etindzabeni takhe umfundzate. Asibuyele kunayi foreign policy lebesihamba ngayo itolo ukuthi asidingeni itindzaba talamanye emave. Sesikhuluma kakhulu letindzaba. Ingasihleplela nje induna mhlambe ngeke ijule ngoba lokunye kwayo kodwa nje ukuthi cha la sihamba khona nasikhuluma siyakhona kulususu uvalo ku-international community singathemba ukuthi siyachubeka siyasebenza. Lisebenzile lelitiko lakho kubambisa amaswati bekangaphandle ngemisebenzi ehlukahlukene labanye ayofundza lamanye asemisebentini. Litiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave litawetfula endlini embikwalo lelikomidi ngalesine timphendvulo letibhaliwe. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginasikhumbuzo Dlamini sisePhalamende. Indvuna yelitiko letemfundvo Lady Howard ithi litiko libambisene nahulumende welive leMelika litawuchubeka lisekele bantfu labasha kwekuthi bakhone kutfutfukisa emakhono abo ngaphansi kweluhlelo lolwatiwa ngele-Dreams kodwa bakhone kuba nendlela yekutiphilisa. Indvuna yekuvete loku ngesikhatsi sukumisa loluhlelo lolusekelwe ngulela live ngemali lelinganiselwa ku-1.8 billion emalangeni kusukela eminyakeni lesithupha leyengcile. Lomsebenzi bobanjelwe eMalendelas eMalkans. Umhlaba sibhekene nekushoda kwemisebenzi kubantwana bethu ikakhulu emantombazana wona ngoba diningi letigcinamba bahlangana nato ukhanze ukuthi abasakhona ukuchubeka kahle hle ngemfundo yabo seke lokhu kwemakhono kuyabasita ukuthi bakhone kuyibutha kabusha impilo yabo kube khona lebakwendako lokutawulekelela imindeni yabo ulekelele nemimango yabo ugcine futhi sekulekelele nemnotho welive. Lungusele live leMelika kuleli Jean Malone uthi isikhwama samengameli wakulela live sekusita sive lesidzingile i-President's Emergency Plan for AIDS Relief sesikhiphe imali lelinganiselwa ku-1.8 billion emalangeni kwesekela bomake nemantfombatana ngaphansi kwelihlelo lwe-Dreams eminyakeni lesithupha leyengcile. We've, in partnership with the people and the government of the Kingdom of Eswatini, done a remarkable job in working towards sustainable HIV epidemic control, but more is needed to protect vulnerable populations, and that includes adolescent girls and young women. Malone uthi lela live litimisele kuchubeka lesekele bomake nemantfombatana ikakhulu etindzabeni tekunciphisa kwanza kweligciwane le-HIV kanye nekutfutfukisa emakhono. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla kunaThemba Shaba nguye-Malkans. Indvuna yelitiko letisebenti nenhlalakahle yato Phila Buthelezi ithi inkinga yebafundzi bakuleli labatitfole baseveni leBotswana ibangwe ukuthi batali sebanconota ukuthi bafundzise bantfu babo kulamanye emave. Indvuna bekhuluma ePhalamende nakukhulunyiswa umbiko welitiko letisebenti nenhlalakahle yato wesigaba sesibili semnyakatimali wahulumende. Emalunga ePhalamende akhulumise tindzaba letiphatselene nemfundzate webafundzi. Laba labantwana laba apply
University of Botswana, labang 189 against 17. Labagcine bathethe litiko. Kungaba nje kubuta sihlalo ukuthi le different lenkulu kangaka. Ngabe vele kwaya ngani ukuthi inkulu le different lebagcine bayithethe. Sesinganika bothishela ema-permit phela. Njophela siyabatrainile la even bothishela. Bahlede ekhaya futhi lokunkulu. So sesingabanika njani, singabagranta njani ama-permit ukuthi batosebenta abantu labachama ngaphandle kanti phela sinawo ama-students, sinawo ama-graduates. Ahlede emakhaya nje lokunkulu. Indvuna yelitiko letisebenti nenhlalakahle yato Phila Buthelezi ibeke kanjena seyiphendvula imibuto. eBotswana bahamba abantwana masitshe baba banengi kakhulu this year. Baba banengi kweca yonke iminyaka. Naselitiko sizama kubuta sathola lokuthi batali abanengi are no longer comfortable kufundzisa abantwana local because local sekudelekwa kakhulu. Batali abanengi sebapreferisha kuyisa abantwana ngaphandle. That is why le nombolo ibe inkulu kangaka. As a country we have what we call international schools. Tikolo letinema requirements la specific for bothishela labangaqasheka khona. Kuye nangaletfundo letfundziswa khona. Lokhanza usivele kudzingeka a particular teacher from outside to maintain ale credibility yaleyo institution. Indvuna ithi imali ekolekiwe yemfundzate ingetulu kwa 19 million emalangeni. Itindzabeni kubika Sondomlangeni Nambongwa Dube ePhalamende. Mabhalane lomkhulu etiko letekuchumana netekwatisa phesheya Dube uthi kwakhiwa kweluhlelo lolutawusita ukuthi kutholakale timvo letinyenti endzaweni yinye i-one stop shop isita kunciphisa tindleko. Dube bekakhuluma ngesikhathi yamelelwe ngumabhalane lomncane kulelitiko Macanjana Motsa emhlanganweni elibandla lelichamuka e-Azerbaijan lelitewubukisisa ekutheni yemaswati yakhona kusitakala ngendlela lebhekekile. Libandla lelibuya even le-Azerbaijan likuleli kutewubukisisa tinhlelo letiniketa lusito uhulumende. Leli bandla lihlangene nematiko latsintsekako ekuniketeni lusito. Mabhalane lomkhulu etiko letekuchumana netekwatisa phesheya Dube lobekamelelwe ngumabhalane lomncane kuleli tiko Macanjana Motsa uthi kufika kwaleli bandla kutawusita kutsi tindleko tekufuna lusito tehle. To identify areas where they could assist us to improve our service delivery mechanism. It is worth mentioning that Azerbaijan is one of the leading countries in the world in public service delivery, and hence we can learn from their experience. Ladies and gentlemen, I wish to point out that today's event is a result of the great leadership of our Minister in Kosata, Her Royal Highness. This journey began in 2019, where Her Royal Highness paid a visit to Azerbaijan. Abdul Alia lobuketa ngephandle kuleli bandla uthi lelive le-Azerbaijan linebudlelwano nemave lamanyenti le-Eswatini liyingcenye yalawo mave. As a model for one-stop shop concept, Assam represents an innovative approach by providing services in an integrated and uniform manner. Mabhalane lomncane unxuse ematiko latsintsekako ukuthi abambisane ekuniketeni isitfombe lesingiso kude emaswati atewuzuza. Itindzabeni kubika Sondomlangeni nginasifiso Nxumalo ezulwini. Inhlangano yaka World Vision seyethulele inkantolo lebuketi indzaba tebantfwana esiteki imphahla lelinganiselwa ngotulo kwetinkhulungwane letingemakhulu 460,000 emalangeni. Le mphahla ifaka ekhatsi imishina yekuthebula inkantolo isachubeka kanye nabo mabonakudze kubala lokumbalwa. Inhlangano yaka World Vision eveni Tina Mukunda uthi le mphahla ihlose kusita abantfwana labatikhanza sebete kule nkantolo ukuthi bakhone ukutfola kukhululeka basasita inkantolo. Ngenhloso yokuthi bantfwana labangaphansi kweminyaka le-18 bakhone ukukhuluma bakhululekile enkantolo lebuketa indzaba tebantfwana, inhlangano yaka World Vision ifakele inkantolo lebuketa indzaba tebantfwana esiteki imphahla letokwenta kutsi umntfwana angangeni kulendlu noma ke enkantolo lapho khona umsolwa akuyo yena abe akulenye indlu lehlukile kodwa inkantolo ithi nayiteka licala
ikhone kubona nekuva timphendvulo temntfwana kantsi naye umntfwana nakete enkantolo sewutawukhona kukhomba umsolwa ambona kumabonakudze ngaphandle kokuthi abedvutane nemsolwa noma-ke ndlwinye nemsolwa. A demonstration of our support to ensuring that children who have experienced violence have access to justice. Lobekamelele ijaji lelikhulu David Khumalo uvetile ukuthi bamfana batikhanza sebathukile bangasakhona ukuteka licala ngekuthi babendlwinye nemsolwa. Agcina lo mntwana ngalesi sikhathi ukhanza ukuthi uyehluleka ukukhuluma agcina sakhala tinyembede ngokuthi mhlambe wenganywa ngilesive lesikhona. Kepha-ke lokhu kuyinto lokhaya ukuthi itasisita kakhulu futhi hayi la elibonjeni kuphela sithemba ukuthi itawuchubekela nakuletinye tifundza. Indlu lapho khona umntfwana ahlala khona nakete kule nkantolo yasesiteki inebadola lakhona kudlala ngabo kantsi-ke kuphindze kusebentiswe bona kubona ukuthi umntfwana uhlukubetwe ngayiphi indlela njengoba esikhathi lesinyenti nangabe ahlukubeteke ngetelicansi uyaye atsatse lo mdola wesilisa ulahle ekhashane. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwe esiteki. Indvuna yelitiko letetindlu nekutfutfukiswa kwamadolobha Mfana Nkosi Simelane ithi bahlangene nenhlangano yabaphathi bemadolobha i-Local Authority Managers of Eswatini kubuka ukuthi yini lengentiwa kutfutfukisa emadolobha. Indvuna lebekadze imelelwe lisekela lamabhalane lomkhulu kulelitiko Kusile Dlamini emhlanganweni nalenhlangano ehotela lesibane ezolweni ithi kumcoka kushiyelana lwati kakhulukati kulesikhathi lapho kulungiselelwa lukhetfo lwamadolobha. Sitabane lukhetho simadolobha kubuka-ke ukuthi sisaye elukhethweni ngubani lo utawungenela lukhetho as councillors bakhona labakhona nyalo lababambile kwesikhashana batawubuka-ke ukuthi as councillors lesiya elukhethweni batawusebenta yini lapha emadolobheni babambisene nabo bo-town clerk yini lekubhekeke kubo as councillors kwekuthi bakwembe kulungiselela nje kungilenye ingcenye yetintfo lo umhlangano itawubuka. Mengameli wenhlangano yabaphathi bemadolobha i-Local Authority Managers of Eswatini Gideon Mhlongo uchaza ngaletinye tetintfo labatawutikhulumisa kulo mhlangano. Sisabe sibukisana nje lokunye tindzaba te-digitization nema-risk akhona. Tabe phindze sibuka letinye tindlela tekusepha ema-communities siwakhulumisa njani, singene njani, stakeholder engagement, singakhulumisa njani, kuvakale letinkinga lesinato, kuvakale nendlela letingaba ama-solutions. Mhlongo uthi batawuchubeka bende siciniseko sekuthi tincumo letitsatfwa kulo mhlangano tiyasetjentwa kute kutfutfuke emadolobha. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Wenhlangamandla kunaThemba Shabangu ezulwini. Umphathi welibandla lelilawula tekuchumana kuleli Eswatini Communications Commission Mvela Wempi Dlamini uthi kumcoka kokuthi bantfu labadzala bafundziseke kabanti ngetebuchwephesha kungako leli bandla selicale umkhankaso wokubafundzisa ngaloko. Dlamini lebekatsi amelele ngumcondzisi wetebuchwephesha Thulani Fakuthe uvete lokhu ngesikhathi leli bandla lifundzisa abantu labadzala esibayeni Lojo Matsapa. Sifundzisa libandla lebantu lesitawasebentisa ukufundisa abantu labadzala emakhaya ngetindlela letiningi labangasebentisa ngato tincingo tawo ama-devices abo ekwenteni nje imisebenzi le khona lokhu sikwendisa ngilokuthi sibone ama-challenges lamaningi wherein bantu labadzala nyalo sebahola through ama-devices abo but inqumbi yabo khanze sabakhona ukwasebenzisa kahle bakhona kwa-operator ukhanze ukuthi umuntu noma ngase ufuna kwenta something lolo cingo noma sewufuna ukukhokha imali sewufuna access a-mobile money wakhe sekufuna acele lo seceleni kwakhe noma acele bantwana so the trainer workshop bheka ukuthi lana-ke sifundise labantwana labanye labatawuya bese baya emiphakathini bayofundisa abantu labadzala nalabakhubatekile ukuthi bangasebenzisa kanjani ema-devices abo tincingo tabo ukuze bakhone nje kwenta tintfo leti-basic. Lokunye-ke lesifuna ukufundisa abantu labadzala ngilokuthi indzaba ye-cyber security nidawukhumbula nje ukuthi itolo besilonja i-awareness campaign long-November sicala mhla ka-1 November to 30 November wherein sithi bantu abatiseke kabanti ngekuthi bangaphepha njani basasebenzisa tincingo tabo basasebenzisa
ema-services la online. So lokhu ngilokunye laba lesibafundisako lebatawufike nawo bakufundise abantu labadzala nabafika emakhaya. Litiko letisebenti tembuso libambisene nelitiko letangephandle nekudlelana nalamanye emave latisasive ngekuvuleka kwama-scholarships ngaphansi kwehlelo lolatiwa ngekuthi yi-Master of Advanced Studies in European and International Governance 2023-2024. Lolu hlelo lucukethe ama-modules lalishumi lafaka ekhatsi Human Rights and Migration, tekuthula netekuphepha kulokunye. Lo mfundzate uvulekele eMaswati lasebenta kahulumende kanye nasetinkampanini letitimele nasetinhlanganweni letingekho ngaphansi kwahulumende. Labanenshisekelo bangafaka ticelo tabo eposini lembane lelithi make@unique.co kungakefiki mhla til-15 enyangeni lesetulu. Kanti-ke imininingwane leminengi ngekufaka ticelo yatfolakala kuwebsite lethi www.make.ch. Litiko letemcebo waphansi nemandla latisasive ngekwenyuka kwa diesel ngelilangeni 50 cents ilitha, kanti intengo ya petrol na paraffin angeke inyuke. Ngekusho kombiko lothunyelelwe ngumabhalane lomkhulu kuleli tiko Dorcas Dlamini, ilitha ya diesel itawusuka ku-23 emalangeni 50 cents iye ku-25 emalangeni. Le ntengo lensha itawucala kusebenta ngaleSihlanu mhla titine enyangeni yeLweti eminyakeni losetulu. Kutemidlalo, umlende wekucala emkhatsini welicembu le-Royal Leopard kanye ne-AS Real Bamako yaseveni laseMali ngaphansi kwe-CAF Confederations Cup uphele ngeligoli linye ngala nangale enkundleni yesive kaSomhlolo. Umceceshi welicembu le-Royal Leopard Edwin Mathebula ucela inhlangano ye-CAF kutsi emidlalweni ye-CAF lefana nalena kubukwe indlela lekungasetjentiswa ngayo i-visual assistant referee leyatiwa ngekuthi yi-VAR ngoba kuningi lokungahambi kahle. Licembu le-Royal Leopard litfola ngetulu nelicembu le-AS Real Bamako yaseveni laseMali emlendeni wekucala wenze be-CAF Confederations Cup emidlalweni lodlalweni enkundleni yesive kaSomhlolo ngaleSithathu. Esigabeni sekucala i-AS Real Bamako ikhombe kuba namandla yalitfola ligoli lelishaya nguMusa Kone, sigaba sekucala saphela ihamba phambili. Esigabeni sesibili sayifuna kulungisa tinvi i-Royal Leopard lapho khona itfole amathuba lamanyenti yagcina litfolile lekulinganiswa ngesikhatsi lesengetiwe imzuzu lemine ukuthi umdlalo uphele ligoli litfole nguJunior Magagula. Richard Otherway i-Royal Leopard utfolile lithuba lekushaya ligoli lekunqoba lo mdlalo kodwa-ke wangakhoni ukulivalela ikhatsi. Edwin Mathebula locecesha yona i-Royal Leopard ucela inhlangano ye-CAF ukuthi isebenzise i-visual assistant referee leyatiwa ngokuthi VAR emidlalweni lefana nalena. Ngicabanga maybe it's high time kulama games la mhlawumbe CAF consider kufaka i-VAR because to my nangibuka mina goalkeeper wami ibhola wayekhahle lesandleni la kuye but the referee allowed the goal. So ngiyacabanga ukuthi VAR mhlawumbe angasita ngalelinye ilanga kulama games afana lawa but nje I'm not happy ngale result but anyway badlalile ngisho nje we'll take the point Emali nayo. Non, je suis autant je suis satisfait, je suis juste un peu No déçu. Diane locecesha yona i-AS Real Bamako uchazile ukuthi ujabulile ngendlela licembu lakhe lelidlale ngayo. Je suis juste un peu déçu, mais je suis satisfait par rapport au résultat. Umlente wesibili utawudlala evikini lelitako khona eveni laseMali. Lobikela umsakati Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera enkundleni yesive kaSomhlolo. 29 minutes after 6 etiphethe lapho tindzaba tefu tekucala lamhla ehlelweni sawusasalike funa sibuya silabe sibuka ama-technologies la developwe bochwephesha emhlabeni wonke. 1 2 3 shaya bola baze baphela buhlungu bami beningatholi bantwana namhla senginayo umuntu engixoxa naye ngisidlala naye manje ngiyayibonga nalihlelo lwakwa-foster care program lolwangilethela wena mfana wami
namhla senginalo nami ludundlo lwami lwakusasa sengiyathi ukuthi sekukhona umuntu engihlala naye lesicoca naye. Bantwa bethu foster care help raise the future bethembethile. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asiphindze sikumukele sikuvusele nalo sanza kusivulela sitawubuka nje letolo ethambayo embili kulamanye emave emhlaba sitawucala khona eveni lase North Korea kanye nase South Korea. South Korea sayivetile ukuthi iNorth Korea seyiba invadile ngokuthi idubule imissile that has landed close to the South Korean sea border. Kokucala ke lokhu ukuthi kwendeke emva kweminyaka lenge-17 kokuthi lamave lamabili ahlukane. In the early hours of Wednesday morning, another North Korean missile launch. This time too close for comfort for their southern neighbours. At least 10 missiles were fired, one of which fell just 57 kilometres from South Korean waters, an action that will have consequences according to South Korea's army. North Korea has launched 3 ballistic missiles. One of them fell south of the northern limit line in the Sea of Japan. This is the first time that a North Korean missile has reached an area so close to our territorial waters in the Sea of Japan. This is very rare. We will not tolerate it. Our army will respond firmly. Almost immediately, the inhabitants of the South Korean island of Ulleungdo were sent an alert, asked to evacuate to bunkers. Seoul retaliated by firing 3 surface-to-air missiles, and President Yoon Suk-yeol has since denounced the act as a territorial invasion. In the capital, many watched the news unfold on television screens. The timing of the tests particularly tough to stomach for some. As a South Korean, I just cannot tolerate the fact that North Korea, despite being one race and people, has tested missiles and aggravated confrontation between the two Koreas when we are in a period of mourning. The United States and South Korea are currently holding the largest joint air exercise in their history, and according to both Seoul and Washington, North Korea could soon launch its 7th ever nuclear test, and first since 2017. Kanti-ke sesiya eveni lase-Algeria beyibambe umhlangano lomkhulu we-Arab League Summit. Tindzaba ke lebetitsingitwa kabanti ngito tindzaba tepolitiki kanye netindzaba te-food security. Leaders from across the Arab world continued flocking to Algiers on Tuesday. Among them, the Egyptian president. Several key figures are absent, such as Moroccan King Mohammed VI, who, despite weeks of speculation and reports he would attend, will not be at the summit. Ahead of the meeting, the Arab League Assistant Secretary General struck an optimistic tone. The meeting between the foreign ministers proved that there is consensus around all topics that were discussed. Some issues led to tensions, but they have been contained. The years since the last summit have witnessed drastic changes. A string of normalization deals with Israel, more protests in Algeria, Iraq, and Sudan, and most recently, a food crisis brought on by the Ukraine war.
Countries in North Africa have been particularly hard hit and are experiencing wheat shortages. Leaders will also be discussing the political gridlock in Libya and the situation in Sudan, where protesters have been calling for a civilian state. On the streets of Algiers, expectations for the summit are low. We hope that Arab countries can agree and develop. Arab leaders do not keep their promises. Like we say, the mountain gives birth to a mouse. We hope that there will be unity, but it is difficult. This Arab summit must be followed by other meetings with the same Arab officials so that this conference can be successful. They always meet and then never see each other again. Arab leaders will face the challenge of formulating a final resolution. In order for it to pass, it must be voted on unanimously. As former Prime Minister welivela se-Israel Benjamin Netanyahu kubheke ukuthi abuyele esihlalweni sakhe sekuba ngundvunankulu wakuleli liva kulandzela ukuthi asuswe. Benjamin Netanyahu and his Likud party are clearly the big winners of Tuesday's election, Israel's fourth in 5 years. The former leader looks on track to put together a right-wing religious coalition with ultra-Orthodox and far-right extremist parties. Today we have won a huge vote of confidence. The other big winner is right-wing extremist Itamar Ben-Gvir, whose religious Zionism party is now Israel's third largest. He has already said he wants to become Israel's Minister of Internal Security, responsible for such sensitive issues as the relations between Jews and Muslims at Jerusalem's holy sites. Everyone is asking for real change. People want to walk safely down the street, want the hands of our soldiers and policemen not to be bound, want to make a clear distinction between those who are loyal to the state of Israel, whom we have no problem with, and those who act to undermine the existence of our dear country. The new government's first priority will be putting an end to Netanyahu's ongoing corruption trial, according to some Israeli analysts. Netanyahu will want to pass a law which has been suggested by religious Zionism, which will in effect end his trial. Analysts also say that Netanyahu will change Israel's foreign policy priorities. Netanyahu praises himself for changing the way of looking at the Middle East, putting away the Palestinian-Israeli conflict and talking about Iran and not about the Palestinians. So first of all, I think we're going to go back into the no negotiation kind of ideas that came from Netanyahu beforehand. The elections come as tensions between Israelis and Palestinians have increased. Palestinian officials say Netanyahu's victory is bad news for them. Israel is holding general elections after its election campaigns deliberately led to more killing, settlement, and blockade of our people. We are aware that these elections will not lead to a partnership for peace. Israeli analysts say the election results bringing far-right parties into the government could also cause tensions with the Biden administration, which has called on Israel to restart talks with the Palestinians. Kanti President Bolsonaro velile isiveni wakhuluma emva kwemalanga lamabili kulandzeleka ukuthi aluze noma ke angaphumeleli ekhethweni lapho khona kuwine Luiz Lula da Silva. Breaking his silence 44 hours after his razor-thin electoral loss. Jair Bolsonaro stopped short of congratulating Lula da Silva on his victory or even acknowledging defeat. But he said he would respect Brazil's constitution. As long as I am president of the Republic and a citizen, I will keep following all our constitution's mandates. Bolsonaro did, however, encourage the road-blocking protests by his supporters across the country. The current popular movements are the result of indignation and feelings of injustice at how the electoral process took place. Many of his supporters believe the election was fraudulent, echoing the far-right incumbent's repeated claims without ever providing any proof.
Some Bolsonaro supporters are even calling for military intervention. We hope for an intervention by the army so that justice is restored. Would it be a coup d'etat? No, a coup d'etat is what's going on right now. Bolsonaro took 49.1% of the vote to Lula's 50.9%, the tightest presidential race since Brazil's return to democracy in 1985. They'll have to accept the results like we did last time. We want a better Brazil, so we chose a better president. But Bolsonaro was left with little room for potentially rejecting the results after international leaders and even some of his closest allies publicly recognized Lula's victory. The Supreme Court said it considered that by authorizing the government transition, Bolsonaro was recognizing the result. Ansena siyayiveni lasemelika khona ama-midterms elections khona emelika kubheke ukuthi abanjwe mhla ka-8 November kule nyanga leSitulo. Influential U.S. midterm elections. U.S. midterm elections are often seen as a referendum on the sitting president's policies. While a president is elected every 4 years, midterm elections take place 2 years after a presidential vote, or halfway through a president's term. While the president is not on the ballot, the entire House of Representatives is up for election, as well as roughly a third of the Senate, along with numerous governorships and state legislative positions. Here's a look at some of the more influential midterm elections in the past 150 years, all of which led to a change in the party that controlled the House. 2018. When U.S. President Donald Trump was elected in 2016, the Republican Party held a government trifecta. They controlled the presidency and both chambers of Congress. After the midterms in 2018, Republicans lost 42 seats in the House, along with their majority. While they were able to keep control of the Senate, their loss of the House had profound consequences for the president. The new Democratic chamber opened a slew of investigations into Trump and later voted to impeach him on 2 separate occasions. The Republican-controlled Senate acquitted him both times. 2010. When President Barack Obama first took office in 2009, Democrats controlled the presidency and both houses of Congress, including a 60-seat filibuster-proof majority in the Senate. 2 years later, the Republican Party, bolstered by the conservative Tea Party movement, won a majority in the House. The Democratic Party lost 64 seats, the largest midterm loss in the chamber since 1948. Democrats also lost seats in the Senate, but retained a slim majority. The result was a gridlocked Congress for much of Obama's next 6 years in office. 1994. 2 years into President Bill Clinton's first term in office, Republican House Leader Newt Gingrich helped his party take control of the chamber for the first time in 40 years, with a conservative agenda laid out in his Contract with America. Democrats lost both the House and Senate as voters backed the contract's goals of less taxes and reduced government. Clinton had a contentious relationship with the new Congress, with debates over spending leading to lengthy government shutdowns. But the two sides came together to pass welfare reform and a balanced budget. 1946. During the midterms in 1946, Republicans capitalized on the public's discontent with the post-war economic policies of the Democratic administration of Harry Truman to win both chambers of Congress. The election ended 14 years of a full Democratic congressional majority that began with Franklin D. Roosevelt's election in 1932 during the Great Depression. Freshman members of Congress elected in 1946 included 2 future presidents, Democrat John F. Kennedy and Republican Richard Nixon. 1894. The largest turnover of seats in the House since the start of the modern party system in the mid-1800s took place during the midterm elections of 1894. Democrats lost 124 seats, which at that time was 35% of the chamber's total membership. Republicans won over large numbers of voters in the South, Midwest, and West by blaming the Democratic administration of President Grover Cleveland for the country's economic depression. Ansikesole sikiwe ama-midterms elections ahead of lama elections lawo bo-governor bemadolobha lafa ekhathi iFlorida kanye neTexas solabazama ukuthola inombolo yama-migrant lathola angena e-southern border yase-Washington, D.C. Migrants have been arriving on buses into New York City by the thousands. For many, their journey to the United States has been a perilous one. The jungle is horrible, really ugly.
Our girl almost drowned in the river, but thank God we are here. Many say they are motivated by a hope for a better life for their children. Our dream is to provide a better future to our kids, primarily in education. Back in Venezuela, they don't give our kids an opportunity for the future. Southern Republican governors say Democrats in the federal government are doing little to stop the record arrivals, so they are highlighting the problem by sending thousands of migrants seeking political asylum to places controlled by Democrats. We are not a sanctuary state, and it's better to be able to go to a sanctuary jurisdiction. And yes, we will help facilitate that transport for you to be able to go to greener pastures. The White House accuses Republicans of using migrant families for political gain. For managing migrants, Republican governors interfering in that process and using migrants as political pawns is shameful. Republican politicians are trying to put a national spotlight on issues they are dealing with locally. This is a political football, and it's designed to embarrass Democrats. The truth is, this is a national problem. The resources should be coming to from the national government to every jurisdiction that accepts asylum seekers. In New York City, the arrivals of more than 18,000 asylum seekers has pushed the local shelter system to the breaking point, with residents expressing mixed views on the decision by the city's Democratic government to host migrants, especially at some high-end hotels. So what are we going to do? Let them die in the street? I think we have to do. They're here now, so we're going to have to deal with it the best we can. They're definitely political moves. People coming into the country, documented or I guess undocumented, and utilizing resources that Americans are already short on. Will the migrant busing tactics sway swing voters? They are more likely to look at the economy or crime than immigration as the decisive issue, as opposed to an important issue in determining their vote. However Americans vote at the ballot box, the party's polarized approach to immigration and the continuing surge of arrivals means it's likely to remain a potent political issue for the country. Kanti-ke eveni laseTurkey sekuvuke sekuphindze kwavuka idebate kokuthi ingabe bomake kulela live bawafake nema-headscarves njengelisiko labo. With presidential elections due by next June, Turkish President Recep Tayyip Erdogan and the leader of the main opposition CHP party, Kemal Kılıçdaroğlu, are vowing legally to enshrine women's right to wear religious headscarves. Some analysts say Erdogan's lifting of restrictions a decade ago on religious dress is one of his biggest achievements. The headscarf issue in Turkey was implemented as a ban that prevented many women from participating in the public sphere and receiving education. That was how it was in the past. These women went through this trauma. There are still some who can't go back to their professions. Throughout the 1990s and early 2000s, students who wore headscarves were banned from attending universities, becoming lawyers or judges, or even members of parliament. The staunchly pro-secular CHP was a strong advocate of the ban, holding mass rallies, but is now calling for legislation to guarantee the right to wear the headscarf. I believe that CHP has luggage because of that, of those limitations, of those bannings, etc., etc. So a step like that I find very, very successful in the sense of embracing more of the society. That's a huge step. The CHP shift comes as under Erdogan's two-decade rule, a generation grew up without such barriers. A conservative religious middle class also has emerged and prospered. Some analysts say they are now more concerned about the country's present economic woes of near triple-digit inflation than past religious debates. Many of the fights that their parents had are not these kids' fights, right? They don't care. Let's take a head-veiled girl that's, having her university education right now. Her fight is not to keep her veil on, but her fight is to get a better education and to get a higher
paying job. But Erdogan is seeking to broaden the debate, calling for constitutional reform that not only guarantees the right to wear the headscarf, but protects a family from what he calls perverse trends, a reference to the LGBT movement. There is a strong underlining of the family values, of the protection of the family, etc. And more it is to do not only with this scarf issue, which is, I find, quite a fringe issue for the moment, but more with the LGBT plus groups, etc. So he's trying to set up an agenda against those groups within the conservative circles. Already, crackdowns are taking place on once legal public displays by Turkey's vibrant LGBT community. Anti-LGBT protests have already started as parties jockey to set the political agenda ahead of what are widely predicted to be highly contested elections. 8 minutes to 7 o'clock sadibamba lapho tindzaba lethamba imbili kulamanye emave sitawusasa likhefu nasibuya sitawubuka traffic update. Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo eveni. Kulapho kukuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bumcoka bemaphoyisa empilweni yebantfu. Siphindze sibuke tindlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaco kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala Eswatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwembahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphatamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sive lesihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Lo mlayeto niulethelwa ngemaphoyisa embube abambisene nomsakato wetithombe. Asimze sinimukele lesikhathi sidabuka simo semgwaco lomhlekseni na Constable Ndombenhle. Asikuvusele mntolo engabe kuhambeka kanjani lomhlekseni emigwacweni yelive. Ngikuvusele Magagula, ngivusele naye umbukeli wekusile breakfast show. Imigwaco yelivela kangwane singumbutho wembube nesive sesihlolile namhla ekseni. Imigwaco leminengi iyahambeka yebo kona leminye isesemandi ikashelela. Siyakhuthaza nje la khona umgwaco umandi khona kwekuthi bashayeli banciphise lona litubane kuze kuthi baphephe basasebenzisa wona umgwaco. Emadolobha elive omane ahloliwe ibane temgwaco ekhathi edolobheni elikhulu laseMbabane lesilapha ekuphumeni ebus rank ka KFC Espanato lesemangwaneni atisebenzi nyalo ekseni. Sithi nje bashayeli ababeketelelane badedelane baniketane igaba tekuhamba lofike kusala ahambe kusala kuze kuthi siusebenzise ngekuphepha leto tibane temgwaco. Imigwaco ke lemikhulu yelivela kangwane nayo sihlolile. Umgwaco losuka khona emotshane ubheke khona esipiki. Lo mgwaco loyo umandi kulandzela kwekuthi besololina kusukela ebusuku kepha nyalo siyethemba kwekuthi seyitawoma kwathi sephela ukuthi seliphakamisile. Umgwaco lomkhulu osuka khona ehekeni lasengwenya ubheke khona kamanzini lokufaka ekhathi naye eMalagwane futhi esikhinyabedolo lesikhona nyalo ekseni ngaphandle nje kwekuthi eMalagwane kukhona kuba mandana kwawo umgwaco. Ekhathi edolobheni kumathapha siyanaka nyalo ekseni bantu labahamba ngetinyawo linani labo liphakeme kakhulu.
siyakhuthaza nje kubo bashayeli basasebenzisa yona imigwaqo cishe yonkana yakumathapha kwekuthi abente isiqiniseko kwekuthi bayabamela la kufanele kuthi bawele khona emabhasibhasi emgwaqo. Nabo-ke labahamba ngetinyawo abente isiqiniseko kwekuthi bawela la kufanele bawele khona baphinde futhi bahambe khona kuma-pavement ukuze ukuthi baphephe. Lo munye umgwaqo lesiwuhlolile umgwaqo losuka khona emhlaleni ubheke khona enhlangano lapha kumehlo abovu kude lokungakanani lokuthi Kinyabedo ngaphandle nje kwekuthi umgwaqo umandi. Nasibuka-ke umgwaqo losuka khona enhlangano ubheke khona komhlosheni kusuka lapha e-training center uyafika lapha e-casino. Siyanaka lo mgwaqo loyo umuncane kakhulu kanti futhi udlekile emaceleni. Lokwenta kwekuthi imotolo tibe nebulukhuni kuphambana khona lapho siyakhuthaza nje sive saseshiselweni sisasebenzisa lo mgwaqo kwekuthi asibeketelelane kuso leso sigaba lesifisha semgwaqo ukuthi-ke nasebangcile kumbe bokhasino bese-ke imotolo sebathi khulula siyasizelela nje kakhulu ngakulolo hlangothi kwatise phela kwekuthi imotolo tihamba ngelitibane lesetulu lapho igcine kusibangela ukuthi kubangeleke ingozi. Ngale kwaloko Thombeni naye umbukeli imigwaqo elive iyahambeka ngaphandle kwalesi Kinyabedo lesengishito. Kungaba kufisela yena umbukeli lusuku loluhle naloluphephile basetawusebenzisa yona imigwaqo elive laKangwane. Kakhulu Mdolo kusiniketa loyo mbiko namhla ekuseni sitawuthatha sasalikhefu kusele 2 minutes sitawubena indzaba futhi ensimbi esikhombisa. Mngani, ukasibusisa ungithengele smartphone. Mama, asithathe selfie mngani. Nani, thatha ngalo bhompompo wakho. Angisho wena uyadlala. Mngani ngani lo babelo yani? Mngani, ngiright ngalo bhompompo wami. Ngiyenetiseka ngale nginakho. Lokunye ngidaba nako ngesikhathi lesifanele. I-HIV isekhona. Asitivikeleni sibamvu labasha. Lo mlayeto wemasomvu niwulethela litiko letempilo netinhlangano letina Dream Services. Baba nanyamake. Sake ngikhumbulile. Hamba nje kuseni sengibuya ngisikhumbulile. Basisita ke mfana. Ngoba bese kukhala libhungane la. Yonke intindlu sahlala MTT. Uyayibona le ndaba. Basisita ke laba uhulumende kusuka sinika labantu. Kanti vele nangemhamba itolo. Bantwana bebakhulela kubantu abadzala. Umceli nakulomunye. Bantwa bethu foster care help raise the future bethembethini. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Athunze sekumukele sivuselana losandzako sivulela sidabwati indzaba futhi esibili dehlelo. Indvuna yete kwatisa inkosatana sikhanyiso ithilitiko layo litayisebenta indzaba yekutsi emalunga ePhalamende akhone ukubikela sive ngemisebenzi yentfutfuko lechubekako etinkhundleni tawo asebentisa imisakato yahulumende lekungumsakato wemoya kanye namabonakudze. Indvuna ikuvetelwe kungesikhatsi yetfula umbiko wekusebenta kwelitiko layo kulesigaba sesibili semnyakatimali wahulumende ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu. Ngemuva kokuthi indvuna yetfulwe inkulumo yayo emalunga ePhalamende yabe seyakhulumisa tindzaba letimbalwa latifaka ekhatsi kumiswa kwemalunga ePhalamende emisakatweni yakuleli kanye ke nekutfutfukwa kwemsakato wemoya kanye newetitfombe. What is the content of Eswatini TV? Ifana ne SBS. You know, Honorable Minister, you need the support here. Kulama programs lamasha EBIS.
kufake naletinkhundla bakhone labahlonishwa ukukhuluma ngalama developments lese entekile kuletinkhundla. Indvuna inkosatana Sikhanyiso seyiphendvula ithi litiko lifisile ekutheni nemalunga ePhalamende akhone kwetfulela sive loyo misebenzi leseyendiwe. Kukhona lolo wakhipha lesijubo sekwekuthi emalunga ePhalamende akubedele kakuvetako esiveni noma kude kusakata noma kubomabona kudze kwendeka ngingafiki nami ehovisini ngathi nangubutisisa ukuthi kulisitaphi live lokho bathi awucha i-government communication ayikho phansenu vele ikulamanye ematiko la kungikhona kwaphuma khona letijubo lokushotha kusindvo yalamuhla indvo yayitolo le indvo lesifisa ngokuyishintsha ngoba ayilisiti live ikakhulu kuletikhathi lesesiphila kuto tabo social media la tindzaba setitfolakala khona etincingweni ukhanze ukuthi the mainstream media is not in charge of the narrative, and we know that he who controls the narrative controls the people. Sidingisha thini ekugcineni kwako konke. Indvuna ithi ekuthuthukiseni umsakazo wetitfombe litiko liceceshe bakhiciti betinhlelo labatimele ma-independent producers labalikhulu nemashumi lamathatfu nesitfupha ekubhaleni nasekukhiciteni tinhlelo nemafilimu. Etindzabeni kubika Sondomlangeni naSikhumbuzo Dlamini ePhalamende. Indvuna yamabhizinisi emanxeba khumalo seyitfula ngalokusemthethweni seyivule ngalokusemthethweni inkampani Invert Pty Ltd lekhicita startup sashukela lenkampani leyakhelwe kumathapha yethembisa eminyakeni ophelile ngenyanga yeNkhwekhweti kuthi itawucala ibhizinisi yalolu hlobo. Indvuna yamanxeba khumalo ithi lokhu kuyakhomba ukuthi liphupho lengwenyama lokukhanga abahlanyeli timali liyafezeka. Lenkampani libito layo kuyi-Invert seyicashe eMaswati langetulu kwema-20 kanti ihlanyele imali letigidzi letilikhulu nakubili temalangeni. Indvuna yetemabhizinisi manxoba khumalo uthi lokhu kufeza umgomo wahulumende wekwakha ematfuba emisebenti kanye nekukhanga abahlanyeli timali labachamuka kulamanye emave. Sisabuke loku expanda mhlawumbe le industry yethu yashukela. One of the things lesishumayelako kule industry ukuthi asente lokhu lesithi value addition. Singamix nje lo shukela le ukhanze ukuthi le misebenti yeconverter le shukela seyenteka ngale mhlawumbe esikhwahlande noma eEurope noma nguphi, but le conversion siyende la khaya sale kuhamba la khaya sevele kule product lebe bayenda le sikwendelani lokho sikwendela ukuthi imisebenti ibuye la khaya sikwendela ukuthi bantu bacashwe la khaya sikwendela ukuthi umnotho ukhule la ekhaya and siyakhuthata kakhulu lokho silitiko la commerce sengihulumende. Umphathi wale nkampani Jeremy Kapoya uthi live leSwatini lingumhlaba lovunzile wekuvula emabhizinisi. Eswatini is a very attractive investment opportunity within the SADC territories. The support from the different ministries have been exceptional. There are a certain amount of benefits to consider, financial, tax breaks, to consider an investment in Eswatini, and just generally the warm-hearted welcome that you get from all the astute population. Kapoya uthi lenkampani kubhekeke ukuthi yakhe imali lelinganisela etikithini letingemakhulu emalangeni ngeminyaka 200 million kanti itawuphinza icashe eMaswati langetekile uma kwakhiwa sigaba sesibili sayo. Etindzabeni teSwatini TV kubika Sifiso Nxumalo ngekumathapha. Indvuna yelitiko latangephandle nekudlelana nalamanye emave ethuthi ledladla ithi lelitiko liyachubeka nekucinisa ubudlelwane nalamanye emave nekutfolela eMaswati imifundzate leniketwa ngulamanye emave. Indvuna beyikhuluma ePhalamende ngesikhatsi yetfula umbiko wekusebenta kwalelitiko wesigaba sesibili semnyakatimali wahulumende. Ngalesibili injabe esikhulu ichubekile nemsebenzi wekudzingidza imibiko ekusebenta kwematiko ahulumende wesigaba sesibili semnyakatimali wahulumende wa 2022-2023 lochutshwa ngemakomiti labi kwekusebenta kwalamatiko khona endlini yabayesikhulu. Indvuna yelitiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave Kusile dladla setfulula lelikomiti lelihloniphekile sandvulelo sayo ivetile ukuthi lelitiko liyachubeka nekwakha budlelwano nalamanye emave kute kukhangeke bahlanyeli timali live litfutfuke liye embili. Indvuna ivetile nekuthi lelitiko liyachubeka futhi nekutfolela eMaswati imifundzate kulamave. Ngikhuluma nje
bothishela labanyenti sebawendile ema-application labanye bashito ukuthi sebawendile nema-interview. Njengaloku sichubeka siyi-foreign affairs siyisebenta indzaba ye-employment ngaphandle kwelive. Bantfwana bethu batawudayela emaswati akakudayeli kuphume ekhaya alikhondile likhaya kakhulu kepha it's high time sesicala kuba adventurous sitokhona ukuthi sibuke ngaphandle ukuthi kwentekani sitokhona kudevelopa live lakithi. Emalunga endlini sekaDzingidza umbiko wendvuna alivumisile lelitiko ngekuchubeka nekwakha budlelwane nalamanye emave ikakhulukati khona etindzabeni takhe umfundzake. Asibuyele kunayi foreign policy le besihamba ngayo itolo ukuthi asidingeni itindzaba talamanye emave. Sesikhuluma kakhulu letindzaba. Ingasihleplela nje induna mhlambe ngeke ijule ngoba lokunye kwayo kodwa nje ukuthi cha la sihamba khona nasikhuluma siyakhona kulususa uvalo ku-international community singathemba ukuthi siyachubeka siyasebenza. Lisebenzile litiko lakho kubambisa amaswati bekangaphandle ngemisebenzi ehlukahlukene labanye ayofundza lamanye asemisebentini. Litiko letangaphandle nekudlalana nalamanye emave litawetfula endlini embikwalo lelikomiti ngalesine timphendvulo letibhaliwe. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginasikhumbuzo Dlamini sisephalamende. Indvuna yelitiko letemfundvo Lady Howard ithi litiko libambisene nahulumende welive leMelika litawuchubeka lisekele bantfu labasha ukuthi bakhone kutfutfukisa emakhono abo ngaphansi kwehlelo lolatiwa nge-Dreams kodwa bakhone kuba nendlela yekutiphilisa. Indvuna ikuvete loku ngesikhatsi sukumisa lolu hlelo lelisekelwe ngulela live ngemali lelinganiselwa ku 1.8 billion emalangeni kusukela eminyakeni lesithupha leyengcile. Umhlaba sibhekene nekushoda kwemisebenzi kubantwana bethu ikakhulu emantombazana wona ngoba diningi letigcinamba bahlangana nato ukhanze ukuthi abasakhona ukuchubeka kahle khona kuyabasita ukuthi bakhone kuyibutha kabusha impilo yabo kube khona lebakwentako lokutawulekelela imindeni yabo ulekelele nemimango yabo ugcine futhi sekulekelele nemnotho welive. Longcusele live leMelika kuleli Jean Malone uthi isikhwama samengameli wakulela live sekusita sive lesidzingile i-President's Emergency Plan for AIDS Relief sesikhiphe imali lelinganiselwa ku 1.8 billion emalangeni kwesekela bomake nemantfombatana ngaphansi kwelihlelo lwe-Dreams eminyakeni lesithupha leyengcile. We've, in partnership with the people and the government of the Kingdom of Eswatini, done a remarkable job in working towards sustainable HIV epidemic control, but more is needed to protect vulnerable populations, and that includes adolescent girls and young women. Malone uthi lela live litimisele kuchubeka lesekele bomake nemantfombatana ikakhulu etindzabeni tekunciphisa kwanza kweligciwane le-HIV kanye nekutfutfukisa emakhono. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla kunaThemba Shaba nguye Malkens. Indvuna yelitiko letisebenti nenhlalakahle yato Phila Buthelezi ithi inkinga yabafundzi bakuleli labatitfole baseveni leBotswana ibangwe ukuthi batali sebangconota ukuthi bafundzise abantwana babo kulamanye emave. Indvuna beyikhuluma ePhalamende nakukhulunyiswa umbiko welitiko letisebenti nenhlalakahle yato wesigaba sesibili semnyakatimali wahulumende. Emalunga ePhalamende akhulumise tindzaba letiphatselene nemfundzate webafundzi. Nalaba labantwana laba applya University of Botswana, laba 189 against 17. Labagcine bathethe litiko. Kungaba nje kubuta sihlalo ukuthi le different lenkulu kangaka. Ngabe vele kwaya ngani ukuthi inkulu le different lebagcine bayithethe. Sesinganika bothishela emapermit phela. Njophela siyabatrainile la even bothishela bahlede ekhaya futhi lokunkulu so sesingabanika njani singabagranta njani ama-permit ukuthi batosebenta abantu labachamuka ngaphandle kanti phela sinawo ama-students sinawo ama-graduates ahlede emakhaya nje lokunkulu. Indvuna yelitiko letisebenti nenhlalakahle yato Phila Buthelezi ibeke kanjena seyiphendvula imibuto. eBotswana bahamba abantwana masitshe baba banengi kakhulu this year baba banengi kweca yonke iminyaka
Naselitiko sizama kubuta sathola lokuthi batali labaningi are no longer comfortable kufundzisa abantwana local because local sekudelekwa kakhulu. Batali labaningi sebapreferisha kuyisa abantwana ngaphandle. That is why le nombolo ibe inkulu kangaka. As a country, we have what we call international schools. Tikolo letinema requirements la specific for bothishela labangaqasheka khona. Kuye nangaletfundo letfundziswa khona. Lokhanza usivele kudzingeka a particular teacher from outside to maintain ale credibility yaleyo institution. Indvuna ithi imali ekolekiwe yemfundzate ingetulu kwa 19 million emalangeni. Itindzabeni kubika Sondomlangeni Nambongwa Dube ePhalamende. Bapalanelo omkhulu wetiko letekuchumana netekwatisa phesheya Dube uthi kwakhiwa kweluhlelo lolutawusita ukuthi kutfolakale timvo letinyenti endzaweni yinye i-one stop shop isita kunciphisa tindleko. Dube bekakhuluma ngesikhathi yamelelwe ngwabhalane lomncane kulelitiko macanjana motsa emhlanganweni nelibandla lelichamuka e-Azerbaijan litewubukisisa ekutheni emaswati yakhona kusitakala ngendlela lebhekekile. Libandla lelibuya even le-Azerbaijan likuleli kutewubukisisa tinhlelo letiniketa lusito kuhulumende. Leli bandla lihlangene nematiko latsintsekako ekuniketeni lusito. Mabhalane lomkhulu wetiko letekuchumana netekwatisa phesheya Dube lobekamelelwe ngumabhalane lomncane kuleli tiko macanjana motsa uthi kufika kwaleli bandla kutawusita kutsi tindleko tekufuna lusito tehle. To identify areas where they could assist us to improve our services, our service delivery mechanism. It is worth mentioning that Azerbaijan is one of the leading countries in the world in public service delivery, and hence we can learn from their experience. Ladies and gentlemen, I wish to point out that today's event is a result of the great leadership of our Minister, Nkosata, Her Royal Highness. This journey began in 2019, where Her Royal Highness paid a visit to Azerbaijan. Abdul Alia lobuketa ngephandle kuleli bandla uthi lelive le-Azerbaijan linebudlelwano nemave lamanyenti le-Eswatini liyingcenye yalawo mave. As a model for one-stop shop concept, Assam represents an innovative approach by providing services in an integrated and uniform manner. Mabhalane lomncane uncuse ematiko latsintsekako ukuthi abambisane ekuniketeni isitfombe lesingiso kude emaswati atewuzuza. Itindzabeni kubika Sondomlangeni nginasifiso Nxumalo ezulwini. Inhlangano yaka World Vision seyethulele inkantolo lebuketa indzaba tabantfwana esiteki imphahla lelinganiselwa ngetulu kwetinkhulungwane letingemakhulu lamane 460,000 emalangeni. Lempahla ifaka ekhasi imishina yekuthebula inkantolo isachubeka kanye nabomabonakudze kubala lokumbalwa. Umcondzisi wenhlangano yaka World Vision eveni Tina Mukunda uthi lempahla ihlose kusita abantfwana labatikhanza sebete kule nkantolo ukuthi bakhone ukutfola ukukhululeka basasita inkantolo. Ngenhloso yokuthi abantwana labangaphansi kweminyaka le-18 bakhone ukukhuluma bakhululekile enkantolo lebuketa indzaba tebantfwana. Inhlangano yaka World Vision ifakele inkantolo lebuketa indzaba tebantfwana esiteki impahla letokwenta kutsi umntfwana angangeni kulendlu noma ke enkantolo lapho khona umsolwa akuyo yena abe akulenye indlu lehlukile, kodwa inkantolo ithi nayiteka licala ikhone kubona nekuva timphendvulo temntfwana, kanti naye umntfwana nakete enkantolo sewutawukhona kukhomba umsolwa ambona kumabona kudze ngaphandle kokuthi abedvutane nemsolwa noma ke indlu yinye nemsolwa. A demonstration of our support to ensuring that children who have experienced violence have access to justice. Lobekamelele ijaji lelikhulu David Khumalo uvetile ukuthi bamfana batikhanza sebathukile bangasakhona ukuteka licala ngekuthi babendlu yinye nemsolwa. Agcina lo mntwana ngalesi sikhathi ukhanze ukuthi uyehluleka ukukhuluma agcina asakhala tinyembede ngokuthi mhlambe wenganywa ngilesive lesikhona. Kepha ke lokhu kuyinto lokhaya ukuthi itawusisita itasisita kakhulu futhi hayi la elibonjeni kuphela, sithemba ukuthi itawuchubekela nakuletinye tifundza. Indlu lapho khona umntwana ahlala khona nakete kule nkantolo yasesiteki inebadola lakhona kudlala ngabo, kanti ke kuphindze kusebenziswe bona kubona ukuthi umntwana ohlukubetwe ngayiphi indlela
Njengoba isikhathi lesinyenti nangabe yahlukubeteke ngetelicansi uyaye athathe lo mdola wesilisa ulahle ekhashane. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwe Steki. Indvuna yelitiko letindlu nekutfutfukiswa kwemadolobha umfana Nkosi Simelane ithi bahlangene nenhlangano yabaphathi bemadolobha i-Local Authority Managers of Eswatini kubuka ukuthi yini lengentiwa kutfutfukisa emadolobha. Indvuna lebekade imelelwe lisekela lamabhalane lomkhulu kuleli tiko Kusile Dlamini emhlanganweni nalenhlangano ehhotela lesibane ithi kumgcoka kushela nalwati kakhulu kulesikhathi lapho kulungiselelwa lukhetfo lwamadolobha. Sitabane lukhetho simadolobha kubuka ke ukuthi sisaye elukhethweni ngubani le utawungenela lukhetho as councillors bakhona labakhona nyalo lababambile kwesikhashana batawubuka ke ukuthi as councillors lesiya elukhethweni batawusebenta yini lapha emadolobheni babambisene nabo bo town clerk yini lekubhekeke kubo as councillors ukuthi bakwende kulungiselela nje kungilenye ingcenye yetinto leyo umhlangano itawubuka. Mengameli wenhlangano yabaphathi bemadolobha i-Local Authority Managers of Eswatini Gideon Mhlongo uchaza ngaletinye tetinto labatawutikhulumisa kulomhlangano. Sisabe sibukisana nje lokunye tindzaba digitalization nema-risk akhona. Sabe phindze sibuka letinye tindlela tekusepha ema-communities siwakhulumisa njani, singene njani, stakeholder engagement, singakhulumisa njani, kuvakale letinkinga lesinato, kuvakale nendlela letingaba ama-solutions. Mhlongo uthi batawuchubeka bente isiqiniseko sekuthi tincumo letitsatfwa kulomhlangano tiyasetshentwa kude kutfutfuke emadolobha. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Wenhlangamandla kunaThemba Shabangu ezulwini. Umphathi welibandla lelawula tekuchumana kuleli Eswatini Communications Commission Mvilawempi Dlamini uthi kumgcoka ukuthi bantfu labadzala bafundziseke kabanti ngetebuchwephesha kungako leli bandla selicale umkhankaso wokubafundzisa ngaloku. Dlamini lebekade yamelelwe ngumcondzisi wetebuchwephesha Thulani Fakutse uvete lokhu ngesikhathi leli bandla lifundzisa bantfu labadzala esibayeni Lodge kuMathapha. Sifundzisa libandla lebantu lesitawasebenzisa ukufundisa abantu labadzala emakhaya ngetindlela letiningi labangasebenzisa ngato tincingo tawo ama-devices abo ekwenteni nje imisebenzi le khona lokhu sikwendisa ngilokuthi sibone ama-challenges lamaningi wherein bantu labadzala nyalo sebahola through ama-devices abo but inkumbi yabo khanze sabakhona ukwasebenzisa kahle bakhona ukwa-operator ukhanze umuntu noma ngase ufuna kwenta something lolo cingo noma sofuna ukukhokha imali sofuna access a-mobile money wakhe sekufuna acele lo seceleni kwakhe noma acele abantwana so the trainer workshop ukuthi lana ke sifundise labantwana labanye labatawoya bese baya leti emiphakathini bayofundisa abantu labadzala nalabakhubatekile ukuthi bangasebenzisa kanjani ema-devices abo tincingo tabo ukuze bakhone nje kwenta tinto leti basic. Lokunye ke lesifuna ukufundisa abantu labadzala ngilokuthi indzaba ye-cyber security ndawukhumbula nje ukuthi itolo besilonja i-awareness campaign lokuNovember sicala mhla ka-1 November to 30 November wherein sithi bantu abatiseke kabanti ngekuthi bangaphepha njani basasebenzisa tincingo tabo basasebenzisa ama-services la-online so lokhu ngilokunye laba lesibafundisako nebatawufike nawo bakufundise abantu labadzala nabafika emakhaya. Litiko letisebenti tembuso libambisene nelitiko letangephandle nekudlelana nalamanye emave latisasive ngekuvuleka kwema-scholarships ngaphansi kwehlelo lolatiwa ngekuthi yi-Master of Advanced Studies in European and International Governance 2023-2024. Lolu hlelo lucuketse ama-modules lalishumi lafaka ekhatsi Human Rights and Migration, tekuthula netekuphepha kulokunye. Lo mfundzate uvulekele emaswati lasebenta kuhulumende kanye nasetinkampanini letitimele nasetinhlanganweni letingekho ngaphansi kwahulumende. Labanenshisekelo bangafaka ticelo tabo eposini lembane lelithi make@unique
make.ch kungakefiki mhla til-15 enyangeni leSetulu. Kanti-ke imininingwane leminingi ngekufaka ticelo iyatfolakala kuwebsite lethi www.make.ch. Litiko letemcebo waphansi nemandla latisasive ngekwenyuka kwa diesel ngelilangeni 50 cents ilitha. Intengo ya petrol na paraffin angeke inyuke. Ngekusho kombiko lothunyelwe ngumabhalane lomkhulu kuleli tiko Dorcas Dlamini, ilitha ya diesel itawusuka ku 23 emalangeni 50 cents iye ku 25 emalangeni. Le ntengo lensha itawucala kusebenta ngaleSihlanu mhla titine enyangeni yeLweti emnyakeni loSetulu. Kutemidlalo, umlende wekucala emkhatsini welicembu le-Real Leopard kanye ne-AS Real Bamako yaseveni laseMali ngaphansi kwe-CAF Confederations Cup uphele ngeligoli linye ngala nangale enkundleni yesive kaSomhlolo. Umceceshi welicembu le-Real Leopard Edwin Mathebula ucela inhlangano ye-CAF kutsi emidlalweni ye-CAF lefana nalena kubukwe indlela lekungasetjentiswa ngayo i-visual assistant referee leyatiwa ngekutsi yi-VAR ngoba kuningi lokungahambi kahle. Licembu le-Real Leopard litfola ngetulu nelicembu le-AS Real Bamako yaseveni laseMali emlendeni wekucala wenze be-CAF Confederations Cup emidlalweni lodlalweni enkundleni yesive kaSomhlolo ngaleSithathu. Esigabeni sekucala i-AS Real Bamako ikhombe kuba namandla yalitfola ligoli lelishaya nguMusa Kone, sigaba sekucala saphela ihamba phambili. Esigabeni sesibili sayifuna kulungisa tinvi i-Royal Leopard lapho khona itfola amathuba lamanyenti yagcina litfolile lekulinganiswa ngesikhathi lesengetiwe imzuzu lemine ukuthi umdlalo uphele ligoli litfole nguJunior Magagula. Richard Otherway i-Royal Leopard utfolile lithuba lekushaya ligoli lekunqoba lo mdlalo kodwa-ke wangakhona ukulivalela ikhatsi. Edwin Mathebula locecesha yona i-Royal Leopard ucela inhlangano ye-CAF ukuthi isebenzise i-visual assistant referee leyatiwa ngokuthi VAR emidlalweni lefana nalena. Ngicabanga maybe it's high time kulama games lawa mhlawumbe CAF consider kufaka i-VAR because to my nangibuka mina goalkeeper wami ibhola wayekhahle lesandleni la kuye but the referee allowed the goal. So ngiyacabanga ukuthi VAR mhlawumbe angasita ngalelinye ilanga kulama games afana lawa but nje I'm not happy ngale result but anyway badlalile ngisho nje we will take the point Mali nayo. Non, je suis autant je suis satisfait, je suis juste un peu No déçu. Diane locecesha yona i-AS Real Bamako uchazile ukuthi ujabulile ngendlela licembu lakhe lelidlale ngayo. Je suis juste un peu déçu, mais je suis satisfait par rapport au résultat. Umlente wesibili utawudlala evikini lelitako khona eveni laseMali. Lobikela umsakati Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera enkundleni yesive kaSomhlolo. 24 minutes after 7 setephethathi indzaba tefuthi esibili isithathu saselikhefu sibe sichubeke nehlelo. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. I pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali.
any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. 28 minutes after 7 asipenze sikuvusele nalo sanza kusivulela lo mhla ehlelweni sitaqhubeka nathi indzaba tefu lethamba imbili kulamanye amave sitaqhubela khona eveni lase India lapho khona amaphoyisa sekubekwa ukuthi abophe abantu labayimfica kulandzela ukuthi kutsilike libhuloho khona eIndia lapho kushone abantu labangu 134 khona. As search and recovery efforts continue, grief, anger and confusion dominate the community of Morbi. The bridge was very crowded. Almost 400 people were on it. You had to buy a ticket to go on this bridge, on this death trap. People paid money to die. On Sunday, as people were celebrating the Gujarati New Year, a recently renovated suspension footbridge collapsed, killing hundreds who were on it, including scores of children. The 150-year-old structure reopened barely 3 days ago after 7 months of renovation. A local company called Oreva, known for their clocks and e-bikes, carried out the works. An investigation is underway to find out the cause of the catastrophe. However, the Morbi municipality said that no safety certificate was issued for the bridge. Witnesses said the bridge was overly packed and that security forces failed in managing the crowd. Currently, 9 people connected with the company have been arrested on charges of culpable homicide. They are accused of selling too many passes, which resulted in the overcrowded bridge collapsing. The tragedy comes in the midst of an election campaign in Gujarat, the home state and stronghold of Prime Minister Narendra Modi. At this time of grief, the government is as much as possible with the families who have suffered. The opposition is accusing the Gujarat BJP, the Prime Minister's party, of negligence. The Prime Minister visited the scene of the tragedy and paid homage to the victims. Kanti amaphoyisa South Korea sakavumile ukuthi azanga isukumela itulo indzaba yekuyobuka simo lapho khona kwendeka stampede kule eminye yemicimbi lapho kwaba ne stampede khona nakugujwa umcimbi weHalloween. It's a first confession from the Korean authorities. There were failures in the response. And their remorse is as big as the death toll that continues to rise. We think that the police response to emergency calls was inadequate. As a representative of the organisation, I feel heavy responsibility. I feel deep responsibility for public safety, and we will do our best to make sure that such a tragedy does not occur again. Festivals, concerts and other parties have been called off as the nation mourns those who lost their lives during the weekend festivities. An investigation has begun to determine how such large crowds ended up packing alleyways in one of Seoul's popular nighttime districts. We did a joint examination of the scene with the police and National Forensic Service. We will prepare safety measures to prevent this kind of events from happening again. Meanwhile, people have been laying flowers and leaving messages to the victims, many of whom were in their early 20s. Dozens of people are still severely injured. The government and local authorities knew that people gather in Itaewon every year for Halloween. The fact that they didn't prepare for the festivities beforehand is upsetting. Many lay the blame directly on the authorities. Seoul's City Hall uses phone data to measure crowds, but the system reportedly wasn't used on Saturday night. Kanti ngaphambi kokuthi kube nemhlangano lomkhulu iCOP27 lotabuka tindzaba climate change baholi bemave emhlaba sebavete ukukhathateka kwabo ngekulwa lokuchubekako eveni leRussia neUkraine labathise kubuyisela emuva iprogress ye climate change.
Russia's invasion of Ukraine has stoked global geopolitical tensions, and the destruction doesn't end on the battlefield. Progress in tackling climate change, forged at the COP26 summit in Glasgow last year, has taken a hit, says analyst Anthony Froggatt. The development of coalitions and joint large coalitions, but also bilateral initiatives such as US and China proposing a new program of work to address climate change. And some of that goodwill has disappeared. And it's not just in terms of Russia. We see that China has pulled out of that arrangement with the US as a result of Taiwan. So across a number of areas, the geopolitics isn't so positive. Scientists say the world cannot afford to let the Ukraine conflict distract from the climate emergency. We need to be able to deal with multiple crises. And the truth is that with the war in Ukraine and with the complexity around oil and gas supplies, there is an opportunity, and I say that with respect. There is a chance now to really invest in clean and green, rather than to invest in hydrocarbon infrastructure. That's what the world needs to do right now. The International Energy Agency said last week the war in Ukraine will hasten a green energy transition. The government responses around the world, given to this energy crisis, promise to be that we are seeing a turning point in the history of energy, and this crisis indeed accelerate clean energy transitions. But that transition appears to have taken a backward step. Many European nations are restarting coal-fired power stations in breach of climate pledges as Russia turns off the gas taps. There is a short-term supply gap that will have to be met, but as long as there isn't huge investment in those fossil fuels, then maybe we just have to accept that. It is the sort of the medium to longer term trajectory that I hope we see an acceleration of decarbonisation as a result of the war in Ukraine. But Russia's invasion has also stoked a global economic crisis with soaring inflation and looming recessions. The attention that global leaders are placing on climate change has diminished. I think there will be increased awareness of the economic predicament that many countries find themselves in, the looming global recession that will make finance more difficult. Political momentum behind the climate talks may have stalled, but there is hope that Russia's invasion of Ukraine will drive nations to end their reliance on the fossil fuels that are causing the climate emergency. Kanti-ke solosikiyo impi lichubeka kweveni lase-Ukraine kanye ne-Russia bamfube idolobha lase-Mykolaiv bathi banalo lithemba batawuchubeka balwe kude batoqinisekisa ukuthi bayakhona kusurvive. The front lines of southern Ukraine have become the focus in this phase of the 8-month-old war as Ukrainian forces advance toward Kherson. The aim of Russia's assault in the south was to take control of Ukraine's main seaport at Odessa. However, Ukrainian forces in the city of Mykolaiv stopped the Russian advance. Even as Ukrainian forces move the front line farther away from Mykolaiv, its residents continue to live through brutal shelling every day. They bear the brunt of Russian attacks. Olha lost her home during a recent Russian missile strike on one of the city's residential areas. She and her family were rescued from under the rubble of their own house. She spoke to VOA hours after the attack. I woke up as the neighbors were screaming that there was something flying in the direction of our house. All the houses in our district have no windows, nothing. At some point, I felt cold in my soul. You realize that there is nothing left of what was so dear to you. It's just a terrible feeling. This was once a bustling city of 500,000 people. Now, half of the population has fled to safer places. Other residents like Olha continue their fight, staying to keep the city alive. Seeing Russian forces retreat from the Kherson region gives them hope. With that hope, they are repairing or rebuilding their homes and preparing to survive the difficult winter ahead. Olha will not let fear of the attacks or the cold stop her.
I will continue to support relatives in the reconstruction of the apartment. We will restore it all. We simply have nowhere to go. We will rebuild and fight on. I hope that we will survive. It's all so dear to me, even in this condition. I am ready to stay here and fight until the end. Humanitarian organizations say they will be there for people as long as it's necessary. We are currently conducting a number of activities aimed at preparing for winter. This is the preparation of tents, the preparation of heating devices, and a number of other issues. Mykolaiv is not the only city in Ukraine that is caught in the crossfire. Although it has been devastated, its people are standing strong, surviving and serving as an example for the rest of the besieged nation. Kazi siyatiphetha tindzaba tevunga leto lethamba imbili ngekuya khona eveni laseSomalia lapho khona abantu baseSomalia bathi batawuqhubeka balwe nesimo sesomiso sesibucayi kakhulu lesi si-affecte abantu labanganga 8 million. The UN's World Food Programme says Somalia's worst drought in nearly half a century has wiped out millions of livestock and made nearly 8 million people, including 1.5 million children, face hunger. The unprecedented failure of a fifth rainy season in a row has displaced more than 1 million Somalis from the countryside to the outskirts of cities like Baidawa. Many have no option but to walk, and the most vulnerable don't always survive. Our journey took us 10 days, during which 3 of my children died of hunger. We have not received any aid for the 3 months we have been here. Our only source of income is the firewood we cut and sell. If we don't sell any, we are unable to eat and sometimes go hungry all night. Children under the age of 5, the most vulnerable to malnutrition, receive what care is available at Baidawa Hospital. We have experienced a severe drought, during which we have not been able to grow our crops for 4 consecutive seasons due to lack of rain. Our livestock has been wiped out, and my son is suffering from malnutrition. Hospital admissions for children are rising quickly. Malnourished children are at an alarmingly high rate. We were admitting about 150 to 200 children per month. Now the number of children per month has reached 300 to 400. Somalia's southwest state government is working closely with aid agencies to lessen the impact of the drought and try to prevent famine. State Minister of Humanitarian and Disaster Management, Abdi Nasser Abdi Aroush, is coordinating relief efforts. Our goal is to ensure that no famine occurs in this country, and we expect God to help in our efforts to ensure that it does not happen. It is important that we do all that is possible to prevent people from dying of hunger. As a government, we have been entrusted with the responsibility by our people. But in the makeshift camps for displaced, there are few visible signs of adequate aid for drought victims. The last famine in Somalia in 2011 killed 250,000 people. If more food aid doesn't arrive soon, aid groups say another famine in Somalia could be even worse. Asitephethe lapho tindzaba tangaphandle kwakuleli sawusesalike funa sibuya sidabhe sikhuluma kabanti nge-National Cybercrime Awareness Month. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the
most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Athunze Kusile siyakuvusela nalo sanza kuzivulela lo mhla ehlelweni lamhla ke sida khona makabantu ngadoda ebuchwephesha njoba kuleli viki litiko letekwatisa libambisene na Escom lisukumisa ngalokusemthethweni i-National Cybercrime Awareness Month kanye ne-Eswatini National Cybercrime Strategy semnyaka wa 2022 kuya emnyakeni wa 2027. Sesivese naye nokuthula kanye na comfort labasuka khona itiko kanye na Escom ukuthi sichazela kabanti ngawo lo mkhankaso lotabe ugutshwa njengaphansi kwesicubule lesithi cyberspace for all. Asenivusele mhla ekseni sibanga kakhulu ukuthi nibe nathi kuma sisabuka nje wona lo mkhankaso mhlambe ngacala ngawe nje comfort kusiniketa sithombe sekuthi siyathi lokuzivele uhlalo sokunyisa uhlalo ubanje lo mkhankaso lona njalo ngenyanga yelwedi lapha eSwatini nokuzama kufundisa abantu ngabo lobucala lobi cybercrime kusiniketa sithombe nje sekuthi inasithi nje cyberspace for all sithini nje letheme yalo nyaka. Nasithi a secure cyberspace for all sithi wonke umuntu longena ku internet noma losebenzisa letabongqondo mshini akaphephe akative akhululekile nangabe atisebenzisa atotsebenzisa ngekukhululeka nangespeeds. Right. So I think ivele ebuchwephesha yimvele sisebenzisa every day sisebenzisa konke nje nasifuna kubhadala mhlambe isitolo nasifuna kuthenga something ingavele mhlambe lokho kuyasadla ukuthi nedingodi takho kuba yini vele mhlambe leto dingodi service amaswati singakucaphela ukuthi singakhona ukuthi setkanze sediwela la ebugebengini be cybercrime. Tingoti leti khona sibonela abaningi balimala etimalini ngekuthi abacapheli nangabe bathenga online ukhanza ukuthi labanye se kuthiwa maybe so wina i-cellphone nakuthiwa uwina i-cellphone kuthiwa faka imininingwane yakho ngalokufaka leyo mininingwane sekutawusetshenziswa leyo mininingwane ke ukuthi kutholakale maybe sekuhackwa bo social media bakho maybe sekuhackwa ibhange lakho utikhanze so uluze imali kanjalo. Okay, so kubuta nje nokuthola ukuthi ingabe la eSwatini indzaba nje cybercrime ivame kanganani kuba akhona ama estimates la vetako lokuthi ku costa Africa nje sifundza seAfrica imali lenga 4 billion US dollars ngeminyaka kuzama kubhekana nawo lama crimes lawo ingabe lapha ekhaya eSwatini imvo nje levame kanganani inkinga lenganani. Okay, ngikubingelele Lulu ngibingelele nababukele ekhaya. La kangwane statistics lesinawo ngoba siwathathe emaphoyiseni athi between January and June walonyaka nje sesiluze silivela kangwane 2 million to emalangeni approximately 2 million to cybercrime. So vele kuyimvo leningi nathi lekufuna siyicaphele sibone ukuthi ezisebenzisa labo ngqondo mshina sibasebenzisa kanjani sithathe ema precautions la kanjani singahambi sikhipha imininingwane yethu noma kanjani. So kukhona kuningi vele yona Lulu. So kufuneka sonke singemaswati sicaphele. Okay. I think lokunye nje i-representative ya Minister ICT makakhuluma makusukunyiswa lomsebenzi waveta indzaba ukuthi there's a growing need ukuthi kube ne solid legislative environment. Ingabe vele mhlambe lokho kutawusita kanjani nje to try and curb lama cases la solo avela. Okay. Kukhona i-legislation lephumile lephasile lehambisana ne-cybercrime. Isitile iyasita kakhulu ukuthi iyakhona kulebelisha bucala kulama crimes lawo iyakhona nekuthi okay uma wende njeni sikushaya ngeliswadi longanani so kusisite kakhulu lokho ekuthenini sikhone lokho icategorize nale cybercrime sisho ukuthi yabona lokho kubucala lobunje so kumbe utawuphoceleleka ukuthi ungene ejele iminyaka lemingaka
nestinkantolo setiyakhona kuyiprocessa kahle le cybercrime kanti ekuqaleni bekungabonakali bekuvele nje kube just like a normal crime kuthiwe i-theft nangabe kuyi-theft but nyalo sekunaleyo category so isita kakhulu ke le Computer Crime and Cybercrime Act and then bese ke sekuba ne-strategy selive lesinemniningwane kokuthi kufuneka sendeni sithi inkampani singuhulumende sonke nje siyilabangwane sine responsibility lekufuna siyidlale kokuthi le cyberspace sethu sila kangwane ibe safe sikhone kuyisebenzisa ngekukhuleka sikhone kuyisebenzisa i-secure singamani nje sithi nangabe ngibhala ngiyabekisa lolu ngendi application kumbe ngibekisa ngalabo mobile money akube ne-security lethe lapha kulo mobile money so that wena as a consumer ube protected so le strategy siyasita etintweni letiningi. Okay. So speaking of the strategy nje comfort si kulamsebenzi iphinze kwasukunyiswa naso le strategy lesitawubuka cyber crime awareness from 2022 to 2027 yini kahle lena mhlawumbe lesicukethwe ngiso le strategies lokufaka khathi mhlawumbe etindzabeni kukona isiqiniseko sokuthi bamfu bayavikeleka ku cyber crime especially ma company nema business nje lamakhulu siye siwabone nawo ayaba attacked ingabe vele mhlawumbe sithi ne strategy kahle kubuka nje lelo hlangothi. Ngiyabonga Mthombeni. Le strategy singumkhombandlela wekuthi kude kuthi siphephe silive kufuna ukuthi sendeni sibeka ngalokusebaleni irresponsibility yangamunye nangamunye wethu. Sithi inkampani kufuna tende lokho umuntu nje ekhaya na ungena ku internet kufuna ukuthi ucaphele lokuyi responsibility yethu njengelitiko na esicom lekwenda lemikhankaso ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi baphephe konke kula kule strategy siphinze futhi sibuke ukuthi sitawu le ndzaba ye cyberspace itawuphathwa kanjani itawugovernishwa kanjani even cishe ngiloko nje lokumcoka lokuphethwa le strategy. Okay, so apart from nje mhlambe maybe kulesi lehlale ivela amaphoyiseni ama individuals ukuthi mhlambe sebagebengiwe ngandlela thide ingabe wona lama business lamakhulu naleti inkampani kuvama kangana nje ukuthi mhlambe uve ukuthi setihlaselekile. Kuyinto levame kakhulu bayakhonona kakhulu ema customer etinkampani siyathi ukuthi mhlambe tinkampani tingete tahlale tikusho mhlambe esiveni but kuyinto vele lekhona kakhulu sikhulu lesikhalo emasonto. Okay, tinyathelo tinjele kumele ukuthi tinkampani tithathe ukuthi iphephisa kulama attacks lawo ngathi ukuthi kunabo ransomware ngathi namaphi lamanye yini lekumele inkampani noma ke business ikwende nje kona isiqiniseko sokuthi business iphephile nama customer bakenda ama transactions kuphephile konke. Ngingathi kwekucala ukuthi tinkampani eveni sale tikwenta kuba mcoka lokuphepha kulete kuchumana nangabe bebangawi allocate ibudget ye cyber security sale baba nako lokho nangabe bebete idepartment luhlangothi lolubuke nje letekuphepha sale luba khona nekuthi ke la machineini bende isiqiniseko sekuthi i-antivirus ihlale i-up to date nekuthi ke tisebenzi tiyafundziswa lokuthi ingenta njani kuze ukuthi i-information noma ke yebo konke lokuleba lebanako la machineini kuhlale kuphephile kungato thola ngile migilamkhibi letigilamkhibi. Okay, so nokuthula mhlambe kubuya ngakonje I think lokunye lokuvakele nakulomsebenzi ukuthi kutabe hostwa the first ever cyber security indaba ingabe kubale yangana ukuthi vele ube khona umhlangano walolu hlobo nokuthi ngimaphi vele lama topics lamcoka latabe athi ngithwa kule ndaba. Okay, indaba siltiko sijabule kakhulu ukuthi sibe nale opportunity yokuhosta le indaba. Kule indaba sitabe sithingisa letindzaba te cyber security sitabe siva back from Eswatini ukuthi yini ama pain points emaswati sitabe sinetinkampani
letinkhulu letitsengisa lama solutions leti-provider lama solutions ngalaka cyber crime and now so kutabe kuyimvo velele enkhulu sitabe sibuka naka education ngokuthi hlangothi la ka education ngala kanangu lifaka tinyathelo tini litawurola ini ka academia lekto addressa letimvo leti so kuningi wena Lulu and ngiyacela esiveni sitawu advertise ngicela babokubuka ukuthi bakhone ku register bete kule event sitodzinga tona letindzaba sitabe sikhuluma ngema acts siwathula kokuthi okay lapha sithini lapha hulumende uthini lapha irresponsibility yethu ithini so kuningi Lulu lesitabe sikubukile ngalelo langa. Okay, so and also as part of the campaign gender when you conduct my activities throughout the month kufundisa kabanti sive ngayo cyber crime ngabe vele mhlambe ngimaphi ama activities kusiniketa sithombe nje ukuthi nabantu busy ngani nje the whole of November kuzama ku disseminate information. Okay, siboneka ukuthi uma sithatha lama statistics leswatfolile one of the issues laba complaining ngayo bekuyi cyberbullying ne child safety online. So siltiko sibone ukuthi asesihambe siyele etikolweni sibuka tikolwa leting4 across Swaziland 1 per region siyofundzisa kona ngalobo child safety online sikhulume nalabantwana sibuke grade 6 na grade 7 sitova nabo imuvo yabo because in as much as siya letikolweni kufuna nathi sive ukuthi bona laba ngoba phela bayi future yethu bakhuluma ngani yini lesingayenda ngala ka cyber security kusho ukwenda ukuthi bona nabo baphephe ezibasebenzisa letincingo and so on so that is one activity lesitoyenda sitawuphinze sibe nema webinars lama webinars sitabe sifundisa ti7 tonke takangwani sitaw advertise nakhona lapho kokuthi bafuna batiphathe njani ezibasebenzisa labo ngcono mshini because sisebenzi umuntu nje is the weakest link when it comes to cyber security. Ungakufaka umshini ufake yonke info ufake labo antivirus comfort laba shop but if lo muntu atayiclicka leyo link avumele nasigila mkhiba ukuthi singene la ngapanini kude vele so kuphelile so sitabe sifundisa tonke leto info leto throughout the month kukhona neti 70 tahulumende nato titaw-trainwa kanjalo tifundziswe so that nasi si trainer the trainer so nasibafundzisa bona nabo bakhone kuya ematikweni abo baphinza bafundzise ngale cyber security so kuningi lesitabe sikwenda Lulu. Okay, kwagcina nje mhlambe comfort i-message egcina nje kuzama ku-advisor sive ukuthi sithi phephise kanjani especially sisasebenzisa tincingo tethu for I think le indzaba lenkhulu nje nguye indzaba yokusebenzisa ama-apps lokuthi masebenzisa lama-banking apps kuba nenkinga yokuthi lo mnyaka salog out ngabe vele mhlambe ungasexwayisa uthini nje sisasebenzisa nje tincingo tethu futhi sisangena kulama digital platforms. Ngingasikhuthaza kakhulu sive ukuthi sicaphele kwekucala nje ngilokuthi wenda isiqiniseko sekuthi usebenzisa le app yaleli bhange lakho vele iyona mbamba nangabe kufuna ukuthi usitwa ngilaba sebhange ukuthi uyi-download ungamane kube njalo kunekuthi utikhanze udownload into lefana nayo letawukhanza setawuthatha imininingwane yakho phinze bangene bathathe timali takho. Lenye inkinga lesinayo kakhulu thathe la etingcingweni bancane abantu labafaka bo antivirus asikuboni lobo umcoka bekufaka labo antivirus kani kumcoka nako lucingo iningi information yakho loluyikwelekako ezungene ema-site ufake ama-password luyayikweleka umuntu nakakhona engena nje la licingweni utawukhona kuthola yonke information noma yelibhange noma yani. Okay. Alright, sibonga kakhulu comfort nawe nekuthola mbukeli besekadona tindzaba te-cyber crime awareness month njengoba kungiyo inyanga yekuxwayisa sona sive ngabo lobugebengu lobu bebuchwephesha lobuvamile especially lapha ekhaya Eswatini nakhona sibonile njengoba savedile nokuthola ukuthi kusukela inyanga yaBhimbidvwane ukuthi kube inyanga yenhlaba already amaphoyisa sekavela itfolile imibiko yokuthi kube khona abantu lababikile bucala lo bendeke ngedebuchwephesha saselkhefu sitabe sitophetha hlelo.
Using an ATM is a simple process. You simply insert your card, punch in your PIN, and withdraw your cash. However, this simple process can open up you and your finances to some dangers. So it is very important that you proceed with caution when using the ATM and never share your PIN. When approaching the ATM, it is very important that you have your card ready, either in your hand or in your pocket, so that you do not waste time going through your belongings, either your wallet or your handbag, as this will give opportunities for thieves to act. Thirdly, put your money away immediately. Don't give anyone an opportunity to grab your cash or your card after a withdrawal. Lastly, always take your receipt after each and every transaction. It is important that you get your slip after every transaction because it contains crucial information about your balances, and that may lead you to be a victim of bolandela. Be cyber aware, be cyber smart. It's 2 minutes before 8 o'clock. We've come to the end of our show today. Sibonga kakhulu ukuthi nibe nathi lo mhla ehlelweni Kusile Breakfast. Sesivalelisa sesama ukuthi nibe nesuku elihle nisala kahle sanibona kusasa.